Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah amma ba'du. This is Arabic class number 14. Ad-Darsu Rabi'a Ashara. Ad-Darsu Rabi'a Ashara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف حالك يا عمي؟ أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم؟ من أنتم؟ نحن أبناء دكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين عمكم شيخ عيسى؟ هو مريض. هو الآن في المستشفى. شفاه الله. من هذا الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم جديد؟ بيتنا جديد قريب من المطار. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بجامعة. أنا في كلية الهندسة، ومحمود في الكلية طب، وإبراهيم في كلية شريعة، ويوسف في كلية تجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي. من أين هو؟ هو من إنجلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. مسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه أستاذي، اسمه إدوارد. In between the two parentheses it says يهديهما الله إلى الإسلام. يهديهما الله إلى الإسلام. ذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم يوما؟ نعم، ذهبنا. And this to refer back to the lesson when it says يهديهما الله إلى الإسلام. This is a dua that during the conversation, the one who was being spoken to made the dua for the two people, William and Edward. May Allah guide both of them to Islam. Yahdihuma Allahu ila Islami. May Allah guide both of them to Islam. And the points that this chapter goes over, one of them points is Damiru Mukhatibatain. Antum. Mathalun, for example, Abukum. And also, the next point is Damiru Mutakallim Ma'a Ghayrihi. Nahnu. Mathalun, Abuna. And these 2 points, which I put them together because they both are damirs. A damir mukhatibain, the damir of being spoken to. The damir of being spoken to. And one of the damirs, if you, one of them is antum. Antum. Abukum. Abukum. And the next damir is the damir of the speaker. Nahnu. Abuna. One is showing the damir by itself, antum. And the next one, which I said abukum, is it's being placed with a noun. It's being placed with a noun. Abukum. And nahnu is a damir mutakallam by itself, and when you add it to a noun, abu na. And some more examples of that is Min Aina Anta? Ana Min America. And Ana Min America, singular. Ma Baladuka. Baladi America. من مدرسك مدرسي محمد
من أين أنتم؟ نحن من أمريكا. ما بلدكم؟ بلدنا أمريكا. من مدرسكم؟ مدرسون محمد. And these are some examples using the ضمير مخاطبة and the ضمير متكلمة. The next point that this chapter goes over is إسناد الفعل إلى ضمير المخاطبين والضمير المتكلمين مع غيره. ذهبتم، ذهبنا، ذهبتم، ذهبنا. And some examples of this is هل ذهبت إلى السوق؟ نعم ذهبت إلى السوق. ضمير متكلم، ضمير متكلم. ذهبت إلى المسجد؟ لا ما ذهبت إلى المسجد. Also ضمير متكلم. هل ذهبتم إلى سوق؟ نعم ذهبنا إلى السوق. ضمير مخاطب، ضمير مخاطب. هل ذهبتم إلى المسجد؟ لا ما ذهبنا إلى المسجد. And this is the ضمير مخاطب. The next point that this chapter goes over is علموا أعجمي. علموا أعجمي. And this أعجمي, this non-Arab, Ajam, a non-Arab, these names which are non-Arab names, which two of them we know in the chapter, which is Williamu and Edward. And some proof for that is, in the qaida for that is, Alamul Ajamiyun la yansarifu يعني لا يكون عليه تنوين. And that the non-Arab name, it does not take any changes. يعني meaning لا يكون عليه تنوين, that there is no tanween upon this. There is no tanween upon this. And as we get further in the chapter, that you will see some other names that does not take a tanween. And to give some more examples, which is in chapter, because there's not too many examples dealing with that, dealing with that, you will see that here are some examples. The difference between an Arab name and a non-Arab name. Muhammadun, Williamu, no tanween. There's nothing taking place between it to make it nothing else. So usually Muhammad will have tanween, but William has one dhamma. Muhammadun Williamu. Hamidun Edwardu. Edwardu. Biladun Alexankaru. Abbasun Humayunu. Aliyun Khawrishidun. So when you come across a name that's not amongst the names of the Arab, they do not take a tanween. They do not take a tanween. The next thing it goes over is na'atul mudaf. And na'atul mudaf. Now we have na'atul mudaf. Na'atul mudaf. Aina faslukum jadidun. فصلنا جديد أمام المكتبة. من مدرسكم؟ مدرسون شيخ. من
مديركم مديرنا شيخ. أين دفتركم؟ دفترنا على المكتب. مديري على المكتب.